Hare Krishna. Good morning, everybody. Доброе утро всем. Welcome to Ramal. И добро пожаловать в Рамтал. You can see it's very nicely maintained. И вы видите, что его прекрасно поддерживают. You notice the different types of trees that are being cultivated here. И мы видим, что здесь вырастили разнообразное количество деревьев. It's very peaceful. Тут очень спокойно. A good place for meditation. Хорошее место для медитации. In fact, many thousands of years ago, there was a sage who chose this as his place for meditation. На самом деле, 1000 лет тому назад один мудрец выбрал это место для своей медитации. Garuda will tell us about him. И Гурудев нам все про него расскажет. Shabari Muni. Его звали Шабари Муни. Some years ago, the Archaeological Survey of India, they identified this site and they have done their excavations. И однажды археологи на правительственном уровне сделали здесь раскопки и обнаружили это старинное место. And so they are responsible for keeping this place beautiful and green and clean. И государственные архитекторы, они ответственны за то, чтобы поддерживать это место, и чтобы оно оставалось чистым, опрятным, зеленым. Garuda's been bringing the Parikrama here for quite some years, and each time they've made some improvements in how they keep the area. И Шрила Гурудев, он приводил сюда Парикраму уже несколько раз, и с каждым годом мы можем наблюдать, как это место украшалось. So please be present to the sound of the holy name. Пожалуйста, присутствуйте, слышите святое имя, звук. Keep your mind steady. И пусть ваш ум будет сфокусирован. Each time it wanders, bring it back. И каждый раз, когда он будет уплывать куда-то, пожалуйста, приводите его обратно. So that you chant not just with your mouths, but also with your minds. И пусть воспевание будет не просто физическим вашим ртом, да, то есть, а воспевайте вашим умом. So that you hear not just with your ears, but also internally with your minds as well. И пусть вы будете слышать не просто своими ушами, а внутренне своим умом. That the mantra is resonating with your, that you're chanting with your entire being. И пусть эта мантра резонирует с вашим изначальным существом. Atma-nivedana means body, mind, and words. Это тело, слова и ум. That is the meaning of Atma-nivedanam. И таково значение атма-неведанам. Our sannyasis, Vaishnava sannyasis, they're called Tridandi Swami. И саньяси иногда называют Триданди Свами. Prabhupada's letterhead used to say, Tridandi Swami, Bhaktivedanta Swami, Prabhupada. И таким образом Шрила Прабхупада подписывал свои письма Триданте Свами, Шрила Прабхупада. So, Tridandi, those three sticks, they are body, mind, and words. И Триданди, у них 3 палки в их посохе, это означает их тело, их ум и их слова. Experiment, see what it's like to chant with to offer your body, mind, and words while chanting the holy name. И давайте проведем такой эксперимент, попробуем, каким образом воспевать так, чтобы в согласии было ваше тело, ваши слова и ваш ум.
Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Rupa Shri Sanatana Bhatta Raghuda Shri Jiva Gopal Bhatta Dasa Raghuda Shri Chaitanya Manovista Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dharati Swaparantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktarinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktarinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktarinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let's all sing together, one voice. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And again, one heart. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let's all sing together one voice. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And again, one heart. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One more time, one voice. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let's all sing together, one voice. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And again, body, mind, and words. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One more time, Prem Samalo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ram Samalo. Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Go to pray. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare. From Samala. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let's all sing together, one voice. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. From Samala, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bola bola bola. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. From Samala, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo bolo bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare So raise our arms in the air. Sing together in one voice. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One more time with a prayer in your hearts. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Harinam Sankirtan Ki, Srila Prabhupada Ki, Indra Swami Maharaj Gurudev Ki, Vrajabhumi Shri Vrindavan Dham Ki, Shri Shri Radha Shyama Sundar Ki, Shri Shri Krishna Balaram Ki, Shri Ramatal Ki, Samaveta Bhakta Vrinda Ki, Nitai Gaur Premanande, Nitai Gaur Premanande, Nitai Gaur Premanande. Jai Jai Shri Radhe. Shyam. Hare Krishna. Hare Krishna.
I was actually very much looking forward to giving this a lecture. Я очень ждал того момента, когда мне удастся рассказать эту историю. We did a lot of research. We spoke last year about Shabari Muni, but I found a lot of new details which I hope that you will enjoy and relish. И, конечно же, мы уже не раз говорили о Шабари Муни, но я дальше искал новую информацию, очень много нашел, поэтому очень жду того момента, когда я смогу вам еще новую историю рассказать. Of course, Srila Prabhupada elaborates on Shabari Muni in his, I believe, Krishna book. И, конечно же, Шрила Прабхупада в «Источнике вечного наслаждения» рассказывает о Шабари Муни. But just like we find so much wonderful information about Krishna, we can also find out so much wonderful information about his devotees. Но подобно тому, как мы можем всю новую интересную информацию узнавать о Кришне, также и о его преданных. Omagyan Timirandasya Ginan Gana Shalakaya Chakshun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhisnam Stapitam Jena Bhutale Shwayam Rupa Kadamayam Dadanti Svapadantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama. So are you ready? Ну что, готовы? Spasiba. Oh, thank you. Спасибо. So today we find ourselves at Ramtal. И сегодня мы находимся в Рамтале. It's a sacred place, very intimately connected to this sage called Shabari Muni. И это священное место, которое непосредственно связано с великим мудрецом Шабари Муни. It was rediscovered some years ago. И его заново обнаружили несколько лет тому назад. And a particular group renovated this place in a very nice manner. И определенная группа людей обновили это место и заново засадили его деревьями. It's like a sacred archaeological site. Это как священные археологические раскопки здесь были. When we're finished later, you can walk around. There's a lake down there. И мы, когда завершим лекцию, вы можете прогуляться, увидеть, тут еще есть озеро. They say that the oldest archaeological evidence of Vedic culture was found in that lake. И они сказали, что именно в этом озере это то место, где нашли в ходе раскопок подтверждение самой древней ведической цивилизации. Оно было здесь найдено. And that might very well be because this pastime of Shabari Muni happened in Satya Yuga. И это так и может быть по-настоящему, потому что история, которая связана с Шабари Муни, она происходила в Сатья-югу. So I found the prana mantra for Shabari Muni. И я нашел даже пранама-мантру, обращенную к Шабари Муни. All the gurus, the sacred places, they have their prana mantras, which elaborates on their essential qualities or contributions to spiritual culture. И все гуру, все великие учителя, у них у всех есть пранама-мантра, в котором кратко описывается эта личность, а также их вклад в, например, ведическое знание, в ведическую культуру. So here's the prana mantra of Shabari Muni. И здесь мы сейчас услышим пранама-мантру Шабари Shabari Муни. Muni Shardula Sarve Sam Sharana Prada Shri Braja Shara Neha Me Kripaya Pari Puryatam. O Shabari, O tiger amongst sages, O shelter giver of all living entities, by your mercy, please completely fulfill my desire to attain shelter of Braja Dham. О Субари, о тигр среди всех мудрецов. Couldn't get better than that. Прекрасная пранама. Ты тот, кто дает прибежище всем живым существам. По его милости, пожалуйста, разреши мне, чтобы все мои желания были удовлетворены, и я обрел прибежище у Шри Враджадхамы. Now, Shabari Muni, he actually lived in the Satya Yuga, and his father's name was Kanva Muni, K-A-N-V-A, Kanva Muni. И Шабари Муни на самом деле жил в Сатья-югу, а папу его звали Канва Муни. And Kanva Muni himself was the son of the sage Ghora, G-H-O-R-A, Ghora. А Канва Муни, его отец, он был сыном Гора. And Ghora was the grandson of Lord Brahma. А Гора, он был никем иным, как внуком Господа Брамы. Now, this is another history lesson. We're going way back in time. Вот такой исторический контент, мы далеко на века продвигаемся. Now, let me explain that most of us are aware of Vritasura
from the eighth canto of Srimad Bhagavatam. И наверняка многие из вас слышали о Вритасуре из 8-й песни Шримад Бхагаватам. Without going into too much detail here, at one point this quote-unquote demon, Vritasura, was giving a lot of trouble to various sages throughout the universe. И не будем вдаваться в какие-то детали, но скажем о том, что Вритасура в определенный момент доставлял огромное количество беспокойствия мудрецам и святым, которые проживали неподалеку. It was a problem. И это была большая проблема. So as a result, Indra and other demigods, they approached a very powerful sage. His name was Dadhichi, to help. И тогда Индра и другие полубоги, они обратились за помощью к известному на тот момент святому, его звали Дадичи. You know, we go to the sages for help. They can give us spiritual instruction. They can give some practical advice how to solve the problems of life. И мы часто идем к святым за каким-то советом, они дают нам какие-то духовные рекомендации, а также практические. So Indra and the demigods, they approached Dadhichi and they said, "This Vritasura is causing so many problems to all the sadhus. What do we do?" И они пришли к Дадичи и сказали, что же нам делать, Вритасура доставляет так много беспокойств. Actually, they made a request of him, И они обратились к нему. a very unusual request, Это была такая необычная просьба. which they felt could solve the problem. Но они думали, что именно таким образом и стоит решить эту проблему. Those of you who read a lot, read Prabhupada's books, Bhagavatam, you'll know they asked him for his bones. И наверняка вы знаете, кто читает книги Шрила Прабхупада, о чем они его попросили. Они попросили его кости. What if somebody asks you for your bones? И вот представьте, если кто-то к вам приходит и говорит, не могли бы дать свою кость? So why did they ask Dadhichi for his bones? Because sadhus are imbued with spiritual tejas, potency. А почему они спросили у Дадичи его кости? Потому что саду, они по природе своей пропитаны вот этой теджисом, да, духовной энергией. Being so deeply involved in spiritual practices and spiritual life, their body is considered spiritual. Therefore, when a great sage dies, we don't burn the body, we place it in samadhi out of respect. И занимаясь духовной практикой, полностью в нее погружаясь, их тела одухотворяются, и поэтому тела святых, они не являются бренными. И мы знаем, что после их ухода мы в качестве уважения к ним покоим их тело в самадхи, а не сжигаем. So why did they want his bones? А почему они хотели его кости? They wanted to make a weapon Они хотели создать оружие. from his bones to kill Vritasura. Они хотели из его костей создать оружие и убить Вритасуру. So one symptom of saintly persons is they're detached from this world. И одно качество святой личности то, что они отрешены от этого мира. They've lost all interest in this world in pursuit of their spiritual goals. Они следуют за своей духовной целью и не заинтересованы в материальном Whether мире. they be a hatha yogi, a jnani yogi, a bhakti yogi, it's something consistent with spiritual life that you give up something to get something better. And what's the best? Krishna. И неважно, что вы практикуете, хатха-йогу, гьяна-йогу, бхакти-йогу, но принцип один, чтобы вы отдаете что-то для того, чтобы обрести что-то лучшее. И что же они хотели обрести? Они хотели обрести Кришну. And Dadhichi, of course, being a sage, he was sympathetic to the welfare of other sages. It's a type of brotherhood, a spiritual brotherhood. И, конечно же, так как он был духовным человеком, у него было сострадание к своим братьям, это было такое братство, и, конечно же, он с милосердием к ним относился и хотел, чтобы у них все было хорошо. So Dadhichi agreed И тогда Дадичи согласился. to sacrifice his bones, to sacrifice his life, to save the universe. И он согласился пожертвовать своими костями для того, чтобы спасти всю эту планету. To save the best thing in the universe, И- sadhus. И сохранить то, что является лучшим в этой вселенной, это саду. Brahmins and sadhus are the best thing in the universe because they're reminding everyone in the universe we shouldn't be here, we should be there in the spiritual world, Vaikuntha, Goloka. И браманы и саду — это лучшее, что есть в этой вселенной, потому что именно они напоминают нам о том, что мы не должны быть здесь, мы должны быть там, на Вайкунтхе. So he gave up his life И он оставил свою жизнь to save the universe. для того, чтобы спасти всю вселенную. So then Indra and the demigods, they made a very powerful weapon from those bones, a thunderbolt, Barajaram. И тогда Индра и полубоги, они сделали очень могущественное оружие из его костей. Это была особая молния. And to make a long story short, because we want to focus today, Indra took that weapon
and he killed Vritrasura with that thunderbolt. И чтобы сократить нашу историю, Индра взял это оружие и убил Вритасуру. We could speak for hours about that pastime. И мы можем часами говорить об этой игре. But the thing is, I wanted to mention was that after killing Vritrasura, it's described the weapon didn't calm down. Но есть описание того, что после того, как это оружие убило Вритасуру, оно не успокоилось. We've all seen thunderbolts. Вы наверняка видели молнии. Just imagine this thunderbolt, and it, you don't ever see a thunderbolt just go, oh. Thunderbolt's powerful from the beginning to the end. This thunderbolt, it's described in Shastra, it didn't calm down. И наверняка Om Shanti, no. Наверняка вы видели молнию на небе, и вы знаете, как это происходит. Не то, что молния стреляет и потом сразу угасает. Нет, оно продолжает быть молнией. And without wanting to, it started destroying the entire creation. И не хотя этого на самом деле, но молния продолжила разрушать всю эту вселенную. It's just so powerful. This Dadhichi was a very powerful sage as bones, so the thunderbolt, calm down, destroying the universe. И Дадичи, он был очень могущественный, и у него была огромная сила, поэтому молния, созданная из его костей, она тоже не успокаивалась и продолжала вибрировать и желать разрушить. So now there's really a big problem. А теперь проблема стала еще больше. The sages tried to solve a problem, now they got a bigger problem. И That's material life. И мудрецы, они пытались решить проблему, а проблема разрослась. Вот в этом и заключается вся соль этого материальной жизни. Ultimately, as a last resort, what do sadhus do? И что же делают саду, когда они пришли в тупик? They approach Vishnu, they approach Krishna. Конечно же, они обращаются к Вишну, они обращаются к Кришне. So seeing this situation where the universe was being destroyed because of this very powerful thunderbolt, now Narada Muni and the demigods, they approached Lord Vishnu, asked him what to do. И видя, что Вселенная в опасности, что эта огромная молния могущественная готова ее разрушить, Нарада Муни и другие мудрецы обратились теперь уже к Вишну. So Vishnu, he's thinking, this is a problem. This universe is being destroyed by this thunderbolt. What are we going to do? И они стали обращаться к нему. Вишну стал думать, что же сделать, каким образом поступить, чтобы Вселенная не разрушилась. So it's very interesting what Vishnu, how he solved the problem. И очень интересно, каким образом Вишну решил эту проблему. He told Indra and the demigods to find a sage of equal caliber with Dadhichi who could personally absorb the potency of this thunderbolt weapon. Он порекомендовал Нараде и мудрецам, чтобы они нашли какого-то святого, такого же уровня и могущества, как Дадичи, для того, чтобы он лично мог принять в себя, впитать всю ту энергию, которая хранит в себе эта молния как оружие. Dadhichi had given the power through his bones, so now they're trying to find someone who can absorb the power of that thunderbolt. И Дадичи, он тот, кто дал эту энергию для этого оружия из своих костей. И теперь нужен был тот, кто мог впитать эту энергию в себя. In this way, sages, they solve problems because, well, say for example, at the moment of initiation, the guru absorbs the karma of the disciple. This was part of their duty. And how did they do it? By chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. И этот процесс нам известен, потому что также происходит в момент инициации. Это ответственность гуру впитать ту плохую карму, которая есть у ученика, и переварить ее. Каким образом он это делает, повторяя Харе Кришна мантру. So Narada Muni is thinking, like, who's going to do that? Who's going to absorb the potency of this weapon, which has the power to destroy the universe? What sage is going to agree to do that? Who has the power to do that? И Нарада Муни начал размышлять, кто же этот святой, который согласится впитать в себя могущество этого разрушительного оружия для того, чтобы спасти Вселенную. Then he thought, Kanva Muni. И тогда он вспомнил про Канва Муни. We mentioned him in the beginning, right? Kanva Muni, he was a powerful sage. И помните, мы говорили о нем в начале нашего диалога. And he was living here in Vrindavan Он проживал здесь, во Вриндаване. with his wife, Он был со своей супругой. who was pregnant. На тот момент она была беременна. So one day Narada Muni and all the demigods, they came to Kanva Muni and they asked him, you're so powerful, can you absorb the potency of this weapon?
И тогда Нарада Муни со всеми мудрецами пришли сюда, к Канва Муни, и стали его просить, а мог бы ты впитать могущество этого угрожающего оружия? On the order of Vishnu, you're the last person who can solve, otherwise everything's going to be finished. И по распоряжению Вишну ты единственная личность, которая на это способен, иначе все разрушится. So he's in his, meditation, doing his yoga. Om. Yes. И он пребывал на тот момент в медитации, медитировал на звук Ом, и он ответил «да». It's not a big thing for these sages. They've solved the problems of material existence by renouncing this world and being totally absorbed in Krishna consciousness. They don't have any problems anymore. Oh, bring it on, okay. Hare Krishna. Для святых Chanting это, Hare Krishna is the solution to all problems. небольшая сложность, потому что они уже отреклись от этого материального мира, поэтому у них у самих нет никаких проблем. Поэтому, когда кто-то приходит с проблемами, у них достаточно могущества, чтобы их решить. На самом деле, повторение Харе Кришна мантры решает все проблемы. How is chanting Hare Krishna the solution to all problems? А как так получается, что повторение Харе Кришна Маха мантры это решение для всех проблем? That's a pretty bold statement. Это очень смелое заявление. All problems solved. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. How? А каким образом, повторяя, мы решаем все вопросы? Because when you perfect the chanting through many, many years of focused chanting from the heart, you become totally Krishna conscious. You go back to Godhead, and even in the Bhagavad Gita, one of the 700 verses of Bhagavad Gita, Krishna says, having once gone there, you never return. All problems solved. Maha mantra. И каким образом это происходит? Когда вы повторяете на протяжении многих лет Махамантру, вы делаете это искренне от всего сердца, концентрируетесь, и тогда вы обретаете совершенство и возвращаетесь назад домой к Богу. И как Кришна говорит даже в Бхагавад-гите, о том, что вернувшись назад домой к Богу, вы уже обратно не возвращаетесь. So Kanva Muni, he's there in his yoga, doing his yoga asana. All right, bring it on. И Канва Муни, он сидит на своей йога-асане, медитирует, и к нему кто-то приходит и просит о чем-то, он говорит, ну давайте, заносите. And Narada Muni and the demigods, they watched in wonder as he mystically absorbed the full potency of that thunderbolt weapon. No problem. И Нарада Муни, другие присутствующие с удивлением наблюдали за тем моментом, с какой легкостью он впитывает в себя разрушительное оружие. What's even more amazing is that he transferred the potency of that weapon to his unborn son in the womb of his wife. А что было еще более удивительным, то что он You перенес... take it, Mataji. And the son absorbed it in the womb of the mother, the potency of that weapon which could destroy the universe. И то, что он перенес могущество этого оружия в чрево своей беременной жены, которая была беременна сыном. Таким образом, он перенес это оружие в своего сына, нерожденного еще. You ask someone, what was it like when you were a little boy? Let me tell you. И потом можно будет у этого мальчика спросить, а как ты себя чувствовал, что с тобой происходило, когда ты был еще в чреве? Ну да, сейчас я вам расскажу, что было. And when the boy was born, they named him Shabari. И когда мальчик родился, они назвали его Субари. Shabari Muni. Его стали звать Субари Муни. The sages describe him as follows. И мудрецы описывают таким образом. He was thus born invested with the full potency of the thunderbolt weapon, a weapon created from the bones of the mystic sage Dadhichi, a weapon which killed the demon Vittasura and had the potential to burn the universe to ashes. My dear devotees, that is Shabari Muni. И таким образом, как описывают это мудрецы, он был рожден уже наполненный полной энергией этого молнии, как оружие. Это оружие было создано из костей мистического мудреца Дадичи. Это оружие убило демона Вритасура, а также имело потенциал сжечь эту вселенную дотла. Таким образом, это был Субари Муни. So this is happening in Braj. И это все происходило во Врадже.
Braj has a very vast history, a very rich history in so many ways. И во Враджи есть огромное количество истории. So in time, this small child grew up in this forest, and he learned all the secrets of the Vedas. It's described, especially the Rig Veda, from his father, Kanva Muni. И через время этот мальчик, он обучался, он изучил множество вед, а также он был специалист в Ригведе, знания которые он получил от своего отца, Канва Муни. And what does one do when one is finished with one's studies? А что происходит после того, как вы закончили свое обучение? He takes up his spiritual practices. Он начинает свои духовные практики. So immediately after the completion of his studies, Shabari Muni spent 1,000 years meditating underwater in the Yamuna River, performing intense dhyana yoga. It's described dhyana yoga. И после того, как Субари Муни закончил свое обучение, он начал свои духовные практики. Они заключались в том, что на протяжении 1000 лет он медитировал под водой Ямуны. И говорится, что он занимался дхьяна-йогой. Now, during Shabari Muni, can you imagine? We can only stay underwater 4 minutes and 23 seconds. Is as much as a human being can stay under the water. It has to come up and gasp for air. He's staying under there for 1,000 years. И просто And this is not mythology, a fairy tale for children. This is a fact. This is factual. И просто представьте, если мы с вами, живые существа, можем находиться под водой только чуть больше 4 минут, то Субари Муни, он находился под водой 1000 лет. Нам нужно всплыть для того, чтобы вдохнуть воздух, а он медитировал 1000 лет под водой. Это не какая-то мифическая история, это реальность. Now there's a nice pastime where he was asked for help. И есть одна интересная история, когда к нему обратились за помощью. It appears that sadhus, saintly persons, they're considering liberation from this world, but when they make some spiritual advancement, the common people come to them for help. They're always being disturbed. They can't be quiet. They have to help human society. И саду, святые мудрецы, они достигают совершенства и полностью освобождаются от этого материального мира, но, несмотря на это, каждый раз к ним за помощью обращаются обычные люди, и они им не отказывают. Now, during his meditation under the water for 1,000 years, there was a severe drought, which means no water, in the kingdom of Ayodhya, which is, where the pastimes of Ram took place, Ayodhya Dham, which is, of course, is very far from Vrindavan. И в то время, как Субари Муни медитировал под водой, в это время случилась засуха в районе Айодхи. So at that time, the king of Ayodhya was named Maharaj Mandata. И на тот момент Айодхи правил Махарадж Мандата. He was also a special person. Он тоже был удивительной личностью. I was reading that he was the father of Ambarish Maharaj and King Muchukunda. И он был отцом Амбариши Махараджа и царя Мучукунды. So in order to get rid of this drought, there's no water. You can imagine no water. Narada Muni advised this king Mandata to hold a yajna performed by a great sage named Shabari Muni. И тогда Нарада Муни этому царю Мандате он посоветовал, чтобы они провели очень долгую ягью, и эту ягью должен проводить никто иной, как Субари Муни. There's no rain, there's no water, so do a yajna. Так как была засуха, а что делать во время Yajna by засухи? Vishnu. Совершите ягью, Who ягью для who Вишны. can do the yajna? Not Chaturatma, А кто может Shabari Muni. сделать эту ягью? Не Чатуратма, а Субари Муни. Bibi Govinda Maharaj is performing an initiation ceremony today at his residence, and that's where Chaturatma is with all his stuff, И сегодня Бхактибринга Говинда Махарадж проводит ягью, и Чатуратма Прабху находится там на яге со всем своим парфенарием красивым. Didn't he do a wonderful save the other day at our initiation ceremony? It was Помните, wonderful. как красиво он все провел на церемонии инициации для всех нас? So Maharaj Mandata traveled from Ayodhya to Vrindavan, and he went underwater, and somehow or other, under the water, he requested Shabari Muni to come out and perform a month-long yajna, which actually ended the drought in Ayodhya.
И Махарадж Мандата, он приехал из Айодхи во Вриндаван, нашел Субари Муни, он был в то время под водой и договорился, его убедил о том, чтобы тот провел месяц яги, и как результат этого с засухой было покончено, пошли дожди. Then he said to Maharaj Mandata, "Now can I go back in the water, please?" И после того, как все свершилось, он обратился и попросил Махараджа Бандату, а теперь можно я уже снова уйду и пойду медитировать под водой? I haven't finished my meditation in the Yamuna water. Я хочу продолжить и завершить свою медитацию именно в водах реки Ямуна. So he went back in the water. Он вернулся назад в воду. Now, around this time, it's actually quite far away, in Ramanakadweep, which we know as Fiji, there was another problem that arose. Но одновременно, примерно в это же время, достаточно далеко отсюда, это было в Раманака-двипе, который мы сейчас знаем как Фиджи, случилась еще одна проблема. Fiji was actually at one time the whole Vedic culture existed all around the world. So a problem came up in Fiji, which at that time was called Ramnakadweep. И ведическая культура, она была распространена на нашей земле повсеместно. И вот эта проблема, она случилась в районе, который на тот момент назывался Раманака-двипа, а мы знаем его как современная Фиджи. The problem was, it's not really a problem because, well, eagles are allowed to eat snakes. Anyway, Lord Vishnu's giant eagle, Garuda, whom he often rides on, was coming to that place, that island, and eating the snakes there. There are lots of snakes in Fiji. И на самом деле это была не такая прям проблема, потому что это так естественно. Орлы всегда едят змей, но так или иначе. Дело состояло в том, что Гаруда, который на себе носит самого Вишну, он прилетал туда, на этот остров, для того, чтобы поесть змей. Змей там было много. Like you see the birds here, there's lots of those little white birds, they follow the cows around. Whenever there's cows eating grass, you see those little white birds, they're following around because when the cows pull up the grass, they also pull up the bugs and the worms. So the birds come, they follow behind the cow, and they eat the little worms and bugs that come up from the grass. So that's okay. Who's going to complain? И знаете, подобно тому, как большое количество птиц, или вы наверняка видели белых птиц, которые ходят за коровами по пастбищам. Почему они это делают? Потому что коровы, когда они едят траву, они немного ее приподнимают. Таким образом, все червяки и какие-то мошки, они поднимаются наружу, и это является кормом для птиц. Вот такое мирное существование. Кто же будет против этого выступать? So gigantic eagles coming, eating all the snakes. And the leader of the snakes got really upset. You're eating so many of us. And what was his name? Kaliya. The Kaliya serpent. He was the leader of the snakes. И тут такая картина, тут летит гигантский орел, Гаруда, он подлетает к острову и уже хочет кого-то съесть из змей. Но тут против выступает главный из этих змеев. И кто же это? Это змей Калия. Ему не понравилось, что он съедал так много из его соотечественников. So the snakes are doing what snakes do. Whatever they do. All of a sudden, oh no! Garuda's coming! He's going to eat us! И представьте, просто змеи живут, делают свои дела, и тут они видят, что на них летит огромный мощный Гаруда, и они плачут и говорят, что, о боже, что же делать, он сейчас нас съест. So the leader of the snakes, Kaliya, there'd always be these big fights between Garuda and Kaliya. И тогда на помощь приходит огромная змея Калия, и там случались могущественные сражения между Гарудой и Калией. This information, this Leela is there for anyone who'd like to read Garga Samhita. И вся эта история описана в Гарга Самхите, если хотите, почитайте ее. Actually, I was reading, because all these things are like Leelas or pastimes. In one of their fights produced two very beautiful living entities. И я все это читал, мне очень понравилась история, когда во время одного из сражений, благодаря сражению, возникли два интересных существа. Taksha paksha cha patita bhumadye devo virej atu ekana bharhino bhuvam nilakanta twita yata. At that time, two birds were created and born from Garuda's wings, namely the beautiful peacock and the illustrious magpie. That's how they made their appearance in this world.
И в тот момент были созданы две прекрасные птицы из крыльев Garuды. А одну из них это прекрасный павлин, а другая это сияющая сорока. Isn't that interesting? Now you Интересно, know how да? the peacock appeared and the magpie. И теперь вы знаете, как явился на эту землю павлин и как появилась сорока. And Garga Samhita goes on. И Гарга Самхита продолжает. Teshnam tu darshanam punyam sarvakama phalapadam shukla paksho mati lendra darshanam yamas ivan yashtat. O Lord of Matila, the adoration, you could say the worship, of both these birds on the 10th day of the bright fortnight of Ashvin is considered to be auspicious and fulfills all desires of the performer. О Господь Митхила, поклонение этим птицам на 10-е светлые лунные сутки месяца Ашвин является очень благоприятным и исполнит желания всех тех, кто поклоняется им. If you have a certain desire, maybe you want to, we'll just speak quite frankly here, you want to get good marks so you can go on to a good university to get good grades so you could have a nice job to serve Krishna, then on the 10th day of the bright fortnight of Ashvin, considered very auspicious, you worship the beautiful peacock and the illustrious magpie. Then you just go to do your exam with your eyes closed. You get, whoa, you got top grades. You can go to the top university. И, например, если у вас есть какое-то сердечное желание, будем с вами все откровенны, например, получить хорошие оценки на учебе, для того, чтобы поступить в лучший университет, потом хорошо учиться, трудиться, и все это во славу Кришны. Тогда вы просто идете и поклоняетесь прекрасному павлину или сияющей сороке на 10-е лунные сутки светлой половины луны, месяца Ашвини, и все ваши желания исполняются. So why can you be particularly victorious on that particular day to fulfill a desire to serve Krishna? А почему у вас исполняется желание служить Кришне именно в этот день? Почему вы обретаете такую победу? I'll tell you. Я расскажу вам. Because the 10th day of the bright fortnight of Ashvin is known as Vijay Dashami, the day that Lord Ram conquered Ravana. Jai Sri Ram! Death to Ravana! Да. Спасибо. Потому что 10-е лунные сутки светлой половины луны месяца Ашвини это не что иное, как Виджая Дашами. Это тот момент, когда Рама победил Равану. Of course, we all know how beautiful the peacock is. И наверняка вы все слышали и знаете, насколько красив павлин. But I didn't know much about a magpie. Но я не так много знала описания сороки. So I went online and I, found a beautiful photo of a magpie. И я пошел поискать на просторах интернета и нашел прекрасную картину сороки. They're in Vrindavan and I read a beautiful account about a magpie. И, конечно же, они есть также во Вриндаване, и я почитала о них. The magpies have blue bodies with black throats and white chests. Their tails are long and blue with some white tips, and their heads are black with a slight amount of blue on their cheeks. И сороки, Anyway. у них тело, оно такого голубоватого цвета, горло их черное, грудь у них белая, у них длинные такие хвосты, на кончиках у них белые перышки, а также у них черная голова с небольшим количеством голубоватого отлива на их щечках. So this kept going on, Garuda would fly in for lunch, И and это Kalia would fight with them, and there was no one won. It was just this constant battle with all the snakes being gobbled up. И это проходило какое-то время, так и происходило. Гаруда прилетал, Кали с ним сражался, и было такое разногласие между ними. So the snakes were tired of, my friend, my brother, my sister, they're all eaten by. They decided this is enough, and they went to someone to ask for help. И, конечно же, змеи, это уже превысило их возможность терпеть, потому что погибали их родственники, братья, сестры, родители. И они взмолились и подумали, что надо идти обратиться за помощью. Кому же они пришли? So who did they go to for help? Кому они пришли за помощью? There's a saying, birds of a feather, flock together. So these are snakes. They went to Ananta Shesh. И так как они были... Ananta Shesh, please
help us. Yes. И тогда что же им было делать? Так как яблоня от яблоньки недалеко падает, они решили обратиться к кому? Они пришли к Ананта Шеше и вот попросили, пожалуйста, брат, помоги. Natashesha is very busy up on his head. He holds up all the planets in the universe. And he's at every moment he's saying a new name of Krishna since eternity and for eternity. Every second a new name for Krishna's unlimited attributes and characteristics and pastime. He's very busy. So in between giving a new name, he said, "Go to Shabari Muni. He'll help you." И Ананта Шеша — это огромный божественный змей, который держит на своей голове всю вселенную, и каждый раз, когда открывается его вот эта вот часть, он произносит определенные новые имена Кришны, и поэтому он очень занят, но он успел произнести им свой совет: отправляйтесь к Субари Муни, он вам поможет. So Lord Ananta, he described Shabari Muni as an all-merciful sage. И Господь Ананта, описывая Субари Муни, он сказал, что он всемилосердный святой. And Ananta Shesha told the snakes that Subari Muni has many good qualities. И Ананта Шеша, он сказал, что Субари Муни обладает огромным количеством хороших качеств. One in particular, И одним прежде всего, that he would feed little small balls of dough, like chapati dough, to the fish in the Yamuna daily as part of his routine. и каждый день он кормил рыб в реке Ямуны, и он кормил их маленькими шариками из теста или кусочками чапати. So all the snakes went back to Ramanaka Dweep, Fiji. They packed their bags and they came to Vrindavan. И тогда все змеи отправились назад на Раманака-двипа, спаковали все свои вещи и отправились во Вриндаван. And they took shelter of Shabari Muni. И они приняли прибежище у Субари And Муни. they told him how this gigantic eagle, the bird carrier Vishnu, was coming to their island, regularly eating their kin and kind. И они стали жаловаться, рассказывать Субари Муни, как это огромный орел, который носит на себе самого Вишну, прилетал на их остров и пожирал их родственников. And then they said, he knows we've come here to Vrindavan, and we're really afraid he's going to come here and eat us now. Instead of eating us there on that island, he's going to come here and eat us. What do we do, Shabari Muni? И они стали молиться: о, Субари Муни, что же нам делать? Мы знаем, что он прознает про то, что мы пришли во Вриндаван, и вместо того, чтобы пожирать нас там, на нашем острове, он сожрет нас здесь. So Shabari Muni, he pronounced a curse. When the Brahmins do a curse, they take their thread like this, and they touch water, and they pronounce a blessing or they pronounce a curse. И так поступают святые мудрецы, и Субари Муни сделал то же самое. Таким образом, они наматывают на палец шнур, докасываются до воды и произносят либо проклятие, либо благословение. В этом случае он произнес проклятие. Took his thread, and he touched the Yamuna water. He said, Garuda, if you ever come to Vrindavan to eat the snakes, you will be burnt into ashes. Whoosh! И тогда прозвучало это проклятие, он взял браманский шнур, дотронулся до вод Ямуны и сказал, что Гаруда, если вдруг ты когда-то прилетишь во Вриндаван для того, чтобы съесть змеи, ты разорвешься на части и сгоришь дотла. So that news spread. И эти новости разлетелись. And Shabari Muni became famous as Ahivashi. Ahivashi means he who gives shelter to Ahi, snakes. И тогда с этих пор Субари Муни Sarp. Hindi, Sarp. стал известен как Ахиваси. Ахи — это змеи, а еще на хинди это сарпы. One time I was on a walk here in Vrindavan and I had to get across a field, a kind of wet field, they irrigate with water. I had to get home really quickly, so I started walking through this lush field of water, and as halfway across, the farmers started screaming at me, Maharaj, Sarp, Sarp! I didn't speak any Hindi. I thought they were like, how you doing, Swami? I'm waving at them. No, Sarp, Sarp, thank you. Sarp, Sarp. And I got to the other side. One that came up, you know what Sarp is? I said, no. Snake, cobra, black mamba.
Я тут гулял неподалеку, решила сократить, мне нужно было срочно попасть домой, и пошел через рисовые эти поля. Вы знаете, как они сильно поливаются. И я иду, ничего не подозреваю, смотрю, и вдалеке местные жители начинают волноваться и кричать мне «Сарп, Сарп!» И я думаю, о, как мило они меня приветствуют. И я так очень машу им обратно, думаю, да, здравствуйте, дорогие. И когда я дошел до другой части, меня кто-то спросил, а ты знаешь, что такое сарп? А сарп — это змеи. И тогда я понял, насколько хорошо, что я быстро шел. So Ahivasi, he became famous as he who gives a shelter to snakes. И Субари Муни, он известен как Ахиваси, это тот, кто дает прибежище всем змеям. And the area where Subari Muni stayed, under the Yamuna River there, it became known as Ahivasa, the place that shelters snakes. А то место, где он находился на берегах реки Ямуна, стало известно как Ахиваса. Это место прибежища змей. Now, as we know, there's a slightly different version of this pastime that states that Shabari Muni had once cursed Garuda for coming to Vrindavan to eat fish in the Yamuna River. И наверняка вы слышали еще одну историю, она немного другая. Там говорится о том, что Субари Муни проклял Гаруду за то, что тот прилетал есть рыбу во Вриндаване. So in that version, Shabari Muni curses Garuda as follows. А в той версии Субари Муни проклинает Гаруду другим образом. Minam adyat anan atra yadyasti twam balad virat tadhaiva prana narashashte bunyan me shaptash varam. O king of birds, if from today you eat fish here, you will die at once. That is my curse. This is a highly animated class. О царь всех птиц, если с этого момента ты прилетишь сюда и съешь рыбу, тогда ты сразу же умрешь. Это мое проклятие. So now we're going to go a little deeper. А сейчас мы чуть-чуть углубимся в изучение этой темы. Behind all these leelas, there's various instructions and advice given to us. На самом деле в каждой этой истории есть совет и наставление. By doing one thing, Krishna or his associates can accomplish many things. Потому что Кришна или его преданные, когда они что-то делают, они одновременно достигают нескольких результатов. So in one sense, it's very nice that this personality, Shabari Muni, was giving protection to the snakes or the fish, whichever version you take. С одной стороны, это очень хорошо, что Субари Муни проявлял свое милосердие по отношению к змеям, либо к рыбе, в зависимости от того, какую историю вы возьмете. But also there's a warning given. Но также здесь есть и предостережение. In either version, the acharyas say that Shabari Muni was actually guilty of Vaishnava aparat. Потому что Субари Муни на самом деле он был виновен в Вайшнава-апарадхе. What is Vaishnava aparat? Hatimata. It's the most grievous offense in chanting the holy names of the Lord, to offend a devotee who has dedicated his life to serving Krishna. А что такое Вайшнава-апарадха? Это хати-мати, это самая сильная апарадха по отношению к преданному, который посвятил свою жизнь распространению, например, святого имени. And the version of our acharyas who see with very clear vision, they also comment that his sympathy for the snakes or for the fish he was trying to protect was misplaced compassion. И ачарьи говорят, что его... Spiritual life's like a razor's edge. When you shave, okay, you can get it, but if just a little bit, you move, and then you get a bloody cheek. So spiritual life's like walking the razor's edge. You have to be very careful. Listen very carefully to Guru, Shastra, and Sadhu. И его симпатия, как говорят ачарьи, по отношению к змеям и рыбе, они были не совсем правильными, потому что, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это сострадание, направленное не на тот объект. И духовная жизнь, она подобна краю лезвия. Раз, и можно обрезаться. Поэтому очень важно очень четко слушать те наставления, которые вы получаете от своего гуру или от старших. His sympathy for the snakes and the fish is misplaced compassion. Why? И почему его симпатия по отношению к змеям и к рыбам является состраданием, направленным на не тот объект? It's okay to be kind, it's okay to be compassionate, but not at the expense of offending a great devotee of the Lord.
И, конечно же, это хорошо быть сострадательным, хорошо быть, симпатизировать кому-то, но это нельзя делать в тот момент, когда вам из-за этого приходится оскорблять великого преданного Господа. Again, Garuda is an eagle, and snakes and fish, that's what eagles eat. И в конце концов Гаруда — это орел, и, например, рыбы и змеи — это то, чем он питается. So cursing him for that is misplaced. He should have found another solution. И проклинать его за это неправильно. Ему необходимо было найти какое-либо другое решение. Bear in mind, he's not just offending a Vaishnava. Of course, every Vaishnava is wonderful, but Garuda is in a special category. И, конечно же, помните о том, что он оскорбил не просто Вайшнава Гаруда, он относится к определенному квалификации, уровню Вайшнава. We honor all Vaishnavas. Конечно же, And we're especially grateful to great Vaishnavas who are great because they're concerned about the spiritual welfare of all living entities. и, конечно же, мы с уважением относимся ко всем вайшнавам, но мы выделяем тех великих вайшнавов, которые со состраданием относятся и действуют на благо всех живых существ. How great is Garuda? И насколько велик сам Гаруда? Well, for that we find the answer in Shastras. Perfect questions, perfect answers. Any question you have can be answered properly through our Shastras. И на этот ответ мы можем, на этот вопрос мы можем найти ответ в шастрах, потому что идеальные вопросы дают идеальные ответы, и они все есть в шастрах. Shastradhan, we should all be well versed in the scriptures. И мы должны хорошо знать все стихи из духовных писаний. So what does Bhagavatam say about Garuda? И что же Бхагаватам говорит о Гаруде? 6th canto, chapter 8, verse 29. И это находится в 6-й песне, стих 8:29. Garudo Bhagavan Stotra Shtobas Chandamaya Prabhu. The word Prabhu is there. Rak Sat Vashesha Krich Rebhyo Vishvak Snehasva Namabi. Lord Garuda is the carrier of Lord Vishnu. Господь Гаруда является тем, кто носит на себе Господа Вишну. He is the most worshipable Lord. А ему необходимо поклоняться. For he is Lord Garuda is the carrier of Lord Vishnu, is the most worshipable Lord, for he is as powerful as the Supreme Lord himself. Он также могуществен, как сама Верховная Личность Господа. He is the personified Vedas Он является олицетворенной Ведой. and is worshipped by selected verses. Ему поклоняются определенными стихами. May he protect us from all dangerous conditions. А пусть Он защитит нас от всех опасностей. And may Lord Vishvakshena, the personality of Godhead, also protect us from all dangers by what? His holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. И пусть Господь Вишвакшена, олицетворенный Господь, Он также защитит нас от всех опасностей, чем своими святыми именами. What a beautiful description of Garuda. Какое прекрасное описание Гаруда. You don't want to offend him. И, конечно же, никто не хотел бы его Out of оскорблять. some misplaced compassion to save some snakes and some fish. Come up with another plan, but not at the expense of offending a great devotee. Просто из-за того, что есть какая-то симпатия к рыбам и к змеям, нет смысла впадать в такое сострадание, что ты из-за этого вынужден оскорбить какого-то чистого преданного. Необходимо было найти какое-то любое другое решение. Garuda is mentioned in Bhagavad Gita. И о Гаруде говорится даже в Бхагавад-гите. Bhagavad Gita is the essence of all Vedic knowledge. А Бхагавад-гита — это основа всего ведического It takes 3 знания. lifetimes to read all the Vedas, И 3 жизни потребуется для того, чтобы изучить все Веды. but it's all there in Bhagavad Gita. Но все уже заключено в Бхагавад-гите. Elegance is truth spoken concisely. И элегантность — это краткость, сестра таланта. So 700 verses, and Garuda is included. There's so many things Krishna could talk about. He mentions Garuda. И представьте, Кришна может о чем угодно поговорить, но в Бхагавад-гите он говорит и о Гаруде. Vine ate yash cha pakshinam. Among birds, I am Garuda. И среди всех птиц я являюсь Гарудой.
And as we mentioned, Garuda always carries Lord Vishnu on his back, and therefore he's considered the transcendental prince of all carriers. That's how the Acharyas describe him. He's the transcendental prince of all carriers. Oh, the transcendental prince of all carriers is coming. И What a Гаруда, wonderful title. и Гаруда всегда носит на своих спине Господа Вишну. Таким образом, его называют трансцендентным принцем всех тех, кто является, кто переносит кого-то. Он принц среди них. So because of this grievous offense by Shabari Muni, some reaction had to come. И так как Субари Муни совершил оскорбление, должна быть какая-то реакция за это. What do they say in Australia? What goes around comes around. И есть такое выражение в Австралии, оно тоже есть, что посеешь, что и пожнешь. Like I often say during my public speeches to guests, I recount one time when I was in Australia many years ago, and we visited an Aborigine group of people, and they were throwing the boomerang. So I took the boomerang, and they showed me. Well, that was far out. Came back and hit. Came back and hit me on the head. И я I wasn't expecting it. It's the law of nature. Я помню, как я впервые познакомился с бумерангом. Мы были в Австралии, в племени аборигенов, местных жителей, и они показали мне бумеранг, предложили его бросить, и я не ожидал. На самом деле его бросаешь, и он назад прилетает прямо тебе в голову. I read something the other day which I wrote down, and it might be appropriate. It's a little subtle, but I hope you'll catch it. И сейчас я расскажу вам кое-что, что я в какой-то момент записал. Это такие тонкие вещи, надеюсь, вы поймете их. You'll never understand the damage you did to someone until the same is done to you. That's why I'm here. Signed, Karma. И есть такое выражение, что вы поймете тот вред, который вы кому-то нанесли, когда то же самое произойдет с вами. Поэтому я здесь. Подпись «Карма». And what happened next is what most devotees think about Shabari Muni. But really we first realize how great he actually was or is. We've been speaking for 45 minutes. I just wanted to impress upon you. He wasn't some silly person who was under the water and, the pastime. He was a great personality, but even a great Mahabhagavata can fall down, Prabhupada said, if he hears impersonal philosophy. So the race isn't over until it's over. We have to be very strict with ourselves until we finally enter into the groves of Vrindavan. И для того, чтобы обсуждать это происшествие, которое произошло с Субари Муни, мы должны были сначала за 45 минут понять, на какой величины и масштаб был его личности, что это не просто какой-то там йог, который увлекся, а это могущественная личность. Но, как говорил сам Шрила Прабхупада, что даже великий Махатма может упасть, если он слышит имперсональные рассуждения о Боге, поэтому мы все должны быть очень аккуратны и помнить, что гонка не закончилась, пока мы на самом деле не дошли до финиша. And so it happened that one day this illustrious sage who was empowered with the potency of that thunderbolt, while meditating underwater, he saw two fish mating. И так и произошло. Вот представьте, вот этот великий святой, который был наделен могуществом, силой, разрушительной молнии, он медитировал сотни лет под водой, и вдруг он увидел, как две маленькие рыбки любят друг друга. And lust manifested in his heart, И вожделение проникло в его сердце. causing him to what we say in ISKCON, like a coined phrase, he fell down. И мы говорим в Искон, есть такая фраза, что он пал. It's actually described at that point, at very point, Shabari Muni just got out of the water and with a very strong desire to get married. И есть описание, что в этот момент Субари Муни решил выйти из воды и для того, чтобы удовлетворить то желание, которое возникло. Он хотел жениться. And how did he go about that? И что же он сделал с этим? He'd been under the water about 900 years or something. И представьте, на тот момент он был под водой, сколько, например, допустим, 900 лет. Now sometimes you take a bath and you fall asleep and you wake up and your skin's all wrinkled. И знаете, вы иногда How ванну am I going to go to the принимаете. temple like this?
ванну принимаете, заснули в ванной, отключились, проснулись, смотрите, у вас рука вся распаренная, кожа такая сморщенная, и вы думаете, ой, как я теперь на люди в храм покажусь. So you can imagine what he looked like after 900 years underwater. А представьте, как он выглядел после того, как 900 лет провел под водой. But it's interesting, it's described by dint of his mystic powers. By dint of his mystic powers, he transformed his old, wrinkly body into that of a handsome youth. Но очень интересно, благодаря могуществу своих ситх или своих совершенств духовных, он превратил свое тело из дряхлого старика в красивого юношу. Where's Sadhu Vrindavan? Is he here? Где Саду? Sadhu, come here. Just do what you're told. Now imagine Sadhu Vrindavan as, Shabari Muni, take your head off. Underwater for 900 years, old, wrinkly, and then by his mystic powers, here he is, Shabari Muni, handsome boy. И представьте вот на ваш олицетворенный Субари Муни перед вами, да, до этого он был дряхлым стариком, и раз превратился в юного, лучезарного юношу. To you personally, try to understand you're not this body. Ну иди теперь и пойми после этого, что ты не есть это тело. So by his mystic powers, this old man, wrinkled, handsome young man. И своими мистическими совершенствами он сделал так, что из старика он превратился в юношу. So then he went to see Mandata Maharaj, who by this time, before he was a king, now Mandata Maharaj, he's emperor of the world. И после этого он отправился увидеться с Мандата Махараджем. Если до этого он был царем Айодхи, теперь он стал императором мира. And remember, Shabari Muni had done a yajna to help stop the drought. So Mandata Muni felt obliged to Shabari Muni for helping him in Ayodhya that time. И помните, что Субари Муни это был тот, кто помог избавиться от засухи, которая была в Айодхе, провел все эти яги. И, конечно, Мандата Махарадж чувствовал, что он задолжал Субари Муни. So Shabari Muni, Emperor, I helped you one time. Can you help me? Yes, what do you want? Another place to meditate? No, I want to be married. Can I marry your daughter? И Мандата Махарадж, он выслушал просьбу Субари Муни, он сказал, что ты хочешь, наверное, какое-то еще одно место для медитации. Он сказал, что нет, на самом деле я хочу жениться, пожалуйста. А у тебя есть дочки, чтобы я на них женился? But Mandata Maharaj was so grateful to Shabari Muni for stopping that drought and eventually allowed him to become emperor of the world. He offered him all 50 of his daughters. И Мандата Махарадж, он был так благодарен Субари Муни за то, что он тогда помог ему остановить засуху, и таким образом постепенно он стал императором всего мира, что он отдал ему не одну свою дочь, а всех своих дочерей. And it's written, infatuated by this handsome young man, all these 50 princesses, they immediately agreed. А дочерей было 50, ни меньше, ни мало, и поэтому они все увидели Субари Муни, он был очень привлекательным, молодым, и они тут же все согласились за него замуж. Isn't it interesting, this personality's history? Очень интересная такая историческая, личная информация. So Shabari Muni came back to Vrindavan, and it's described on the northern banks of Manasi Ganga, in the town of Govardhan actually, on the strength of his previous austerities and the perfection of his mantras, he manifested an opulent residence, replete with parks and gardens and clear water lakes. И есть описание, что Субари Муни со своими 50 женами пришли на северные берега Манаси Ганги, на самом деле это город Говардхан, и благодаря силе своих предыдущих аскез, а также совершенству, которое он достиг благодаря чтению мантр, он проявил очень богатую резиденцию, в которой было большое количество парков. It's interesting, although he was quote-unquote fallen, he nonetheless retained his spiritual powers. Несмотря на то, что он якобы был падшим, но он сохранил все свое могущество и свою силу. Like one time, one of our leaders, he was a sannyasi, and he fell away from his sannyas vows. Everyone was criticizing him, and Prabhupada said, no, one should just enter into that ashram where one feels most comfortable in, fulfilling whatever desires he has, so that he can do his real duties to serve Krishna.
If you're comfortable in the brahmacharya ashram, there. If you're comfortable in the grihastha ashram, vanaprastha, just find that ashram where you're peaceful so that you can serve Krishna. Don't criticize him. Let him be as he is. He's a good servant. И была такая ситуация, когда один из саньяси, он пал, он не следовал обетам саньяси, и все его очень жестко критиковали, а Шрила Прабхупада остановил их и сказал, что на самом деле любой ашрам предназначен для того, чтобы вы чувствовали себя в нем комфортно и просто продолжали служить Кришне. Поэтому неважно, кто вы, саньяси, грихастха, ванапрастха, брамачари, просто найдите тот ашрам и тот стиль жизни, в котором вы комфортны, и просто продолжайте служить Кришне. Не смейте никого критиковать, потому что тот преданный был хорошим преданным и хорошим слугой. Nartam Dashtakuri goes so far as to say, Grihe tako vane tako. Whether one's living as a renunciate in the forest, or one is a householder with home and many children, if that person has within his heart a strong desire to serve Chaitanya Mahaprabhu and spread the mission, I take the dust of that person's feet on my head, whether he's a tyagi or a grihastha. Service is the main thing. И Наратам Дас Хакура об этом говорил таким образом, что неважно, кто вы, тьяги или отреченная личность, которая проживает как саду где-то в лесах, либо вы грихасха, который живет своей женой, со своими детьми, как обычный человек, если в вашем сердце горит желание распространить миссию Господа Чайтаньи и служить ей, тогда я приду и возьму пыль с ваших лотосных стоп. То есть он не делал различия. Like when Prabhupada came, he got all the boys and girls married, and the pioneer work of this movement was actually done by Grihastha couples. Sannyasis came later. И когда Шрила Прабхупада начал это движение, на самом деле к нему присоединились молодые люди, девушки и юноши, и многие из них поженились. На самом деле начало этого общества было заложено парами, потому что именно они проповедовали. Потом уже пришли саньяси. So it appears that although he was fallen, he nonetheless retained some of his mystic powers. И благодаря этим описаниям мы видим, что несмотря на то, что он был падшим, он все-таки сохранил все свое могущество. In fact, Shabari Muni expanded his body into 50 duplicate images to enjoy with the 50 princesses. И он даже смог Have you seen распространить... Shabari Muni today? I saw him there, I saw him there, I saw him here. He's everywhere. И он смог распространить себя в 50 личностях, да, то есть было 50 копий Субари Муни для того, чтобы каждая из них наслаждалась с отдельной принцессой. Вот можно было бы в тот день спросить, а вы видели Субари Муни? Кто-то бы сказал, да, я видел его там, вот там. And it's described the gardens that he strolled through with his various wives were fragrant with varieties of flowers, opulent with singing birds and humming bees, and always resounding with the expert performances of professional musicians. И есть описание, что те сады, в которых он бродил со своими супругами, они всегда были полны цветущих растений, а также приятно поющих птиц, жужжащих пчел, и это все происходило под аккомпанемент искусных музыкантов. And it's described that his residence was staffed with well-dressed maidservants and valets, and furnished with beds, seats, ornaments, bathing facilities, and all the trappings of a royal household. И в его доме также было большое количество хорошо одетых слуг и служанок, а также было все необходимое: роскошные кровати, места для сидения, украшения, приспособления для омовения, а также все то, что должно находиться в царских покоях. So you could say Shabari Muni was, quote unquote, enjoying like anything. И мы можем смело сказать, что Субари Муни точно насладился. But it so happened, one day Mandata Maharaj came to visit his 50 daughters, but when he saw how his old friend, Shabari Muni, who due to his spiritual tejas had stopped the drought, how he had become entangled in material life, he decided, if that might happen to me. So although he's the emperor of the world, he simply took off his royal dress and walked to the Himalayan mountains and became an ascetic.
Но прошло время, и так уж случилось, что мандата царь решил посетить своих 50 дочерей, посмотреть, как они живут. Он пришел в гости к Субари Муни, увидел вот это всю роскошь, и он понял, насколько Субари Муни погрузился в материальную жизнь. И в этот момент в его сердце возникло желание все оставить, несмотря на то, что он был императором на тот момент. Он переоделся в одежды саду и отправился на север в Гималаи. The Shastra puts it very nicely. И Шастра об этом очень красиво говорит. This emperor, this king of the world, suddenly understood that austerity and penance offer greater rewards than those won by royal influence. И шастры говорят, что вдруг он понял, что аскеза и покаяние — это самая большая награда, гораздо больше, чем ту награду, которую вы обретаете благодаря царскому влиянию. Think about it, a king. He renounces his robes, his jewels, his reputation, adoration. He just realizes that it's all temporary and he walks away. So therefore the acharyas say, he steadily understood austerity and penance offer greater rewards than those won by royal influence. If only we could embrace that within our hearts. И просто представьте, как сам царь, император, которому поклонялись все, оставляет все почтение, направлено к нему, лишается своей репутации, переодевается в одежды саду, снимает с себя все украшения и просто отправляется в Гималай, потому что он понимает, что аскеза и покаяние даруют большее благо, чем то благо, которое вы получаете, живя царской жизнью. Now listen to this. Послушайте дальше. Despite the fact that Shabari Muni was now living a life of great opulence, Mandata Maharaj still had respect for him as a spiritual personality. Несмотря на то, что на данный момент Субари Муни жил как в роскоши, не как отшельник, не как святой, но у царя Мандату было огромное уважение по отношению к нему, и он видел в нем духовную личность. Interesting. He knew the history of his friend Shabari, a great ascetic. Now he's married, but he retained his respect for him as a great spiritual person, obviously because he can expand himself into 50 forms. Can any of us do that? No. И потому что он знал историю личности Субари Муни, он знал, каким великим святым он был, и поэтому его не смущало то, что на данный момент он проживает в роскоши. Он все еще видел в нем могучего святого, который даже способен на данный момент распространить себя в 50 копий. Вот кто-то из нас такое может? Да нет, конечно. This would make a great movie. И представьте, надо просто фильм об этом Fortune, снять. misfortune, fortune, diplomacy, spiritual tejas, thunderbolts. И представьте, This would какой be, сценарий. a really popular movie. Это был бы очень популярный фильм, потому что тут переплетено все: удача, неудача, какие-то переговоры, падения. Очень интересный So here's the сценарий. emperor of the world. He's surrounded by, and he sees how someone, in the eyes of the public was somewhat fallen, but because he's his friend and remembering his spiritual tejas, the king takes off his clothes. He goes to Shabari Muni. I'm going to the Himalayas. Give me a mantra for protection, so I don't fall down. И только представьте, какой накал страстей. Тут сам король, он снимает с себя одежды и подходит к той личности, которая раньше был святым, но в глазах всех он сейчас пал и живет обычной материальной жизнью. Но помня о его могуществе, он все-таки выдает ему почтение, снимает с себя эти царские одежды, переодевается, подходит к нему со сложенными ладонями и говорит: пожалуйста, даруй мне защитную мантру, чтобы я отправился медитировать в Гималаи и не пал. Maya's always there to test the sadhus. Are you really sincere about transcending, getting moksha, getting bhakti? Is that what you really want? Okay, here's some sense gratification to tempt you. Are you going to go for it? Yes? Ha ha ha. No? We're always being tested. И Майя, она всегда тестирует саду, потому что она всегда пытается предоставить что-то и говорить, что ну что, ты все-таки будешь держать свои обеты, или может быть вот тут можно понаслаждаться, или вот это попробовать, то попробовать. Да, ты хочешь? Ну отлично. Нет, не хочешь? Странно. То есть саду они всегда под прицелом Майи. How do you test if something's really gold? А как вы можете проверить, что это настоящее золото? Do you test gold by putting it into fire? Проверить золото можно, поместив его в огонь. If it's really gold, it'll shine even brighter.
Если это золото, то оно начнет сиять еще более ярко. So how do you know? How does Maya know if someone's really sincere about going back to God? Through the trial of austerity or challenge or misfortune, and if our devotion to Krishna remains steadfast, Maya leaves us alone. Okay, I can't get this guy or this girl. I'll leave them alone, and you can proceed very. So we have to expect sometimes there'll be tests. И мы должны иногда ожидать какие-то тесты со стороны Майи, потому что как еще нас проверить? На самом деле мы хотим бхакти, либо мы просто притворяемся, поэтому она предоставляет нам разные возможности. Они могут быть в форме какой-то удачи или неудачи, но это сделано все так, чтобы отвлечь нас от нашей цели. So we want to be protected from Maya's influence because she has many tricks up her sleeve. Even great demigods are sometimes bewildered by the tests of Maya. First verse of the Bhagavatam. И мы должны с вами быть очень осторожными, потому что у Майи в рукаве очень много разных способов, чтобы нас одурачить. Даже полубоги в первой песне Шримад Бхагаватам говорят о том, что иногда они сами не могут понять замыслы Майи. So we'd all like to have a mantra to protect us, right? И наверняка мы все хотели бы, чтобы у нас была мантра, чтобы мы были защищены от Майи. We have it. И у нас она есть. Namaste Narasingaya Praladala Hridayane Hiranyakashipur Makshaha Silatamka Nakala Ito Nishringa Parito Nishringa Yato Yamitato Nishringa Bahir Nishringa Hidaye Nishringa Nashringa Madin Saranam Papade Tabakara Kamala Bade Akam Adbhuta Shringa Dalita Hiranyakashipu Tanubinga Eshavadita Harahari Jai Dadhichi Hare, Guru Jai Dadhichi Jai Nrsingadev, 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 Jaya Nrsingadev, Jayo Nrsingadev, 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 Jaya Nrsingadev, Jaya Nrsingadev, Nrsingadev, Nrsingadev. Bhagavan Nrsingadev ki jai. Actually, Prabhupada introduced this mantra into our society just before he was going back to India in 1971 because he was very sick and he didn't know if he would be coming back. И Шрила Прабхупада познакомил нас с этой мантрой в 1971 году. В тот момент он был очень болен, он возвращался в Индию и не знал, сможет ли он вернуться обратно. So one day, before Bhagavatam class, he taught these two mantras to devotees. Of course, they're there in Chaitanya Charitamrita, but we didn't have that book then. He taught word for word in the Los Angeles temple. И это было в храме Лос-Анджелес перед Шримад Бхагаватом. Он преданных учил слово за словом этой песни. Конечно же, она есть в читании Чаритамрити, но на тот момент у нас не было этих книг. Then he said something very significant. It caught my ear later on. И потом он сказал что-то очень важное, я навсегда это запомнил. He said, Lord Nrsingadev will protect you in my absence. Он сказал, что Господь Нарисимхадев позаботится о вас в мое отсутствие. And if we're not protected, that means it's the Lord's desire. He wants us back home. So А если нас не that's the real защитили, protection. Out of here. I'm gone. I'm done with this. I'm going home. если нас не защитили, то значит, что мы получили высшую защиту, потому что мы не принадлежим этому миру, мы вернулись назад, и нас уже полностью защитили. So this emperor was Rajrishi. It means a saintly person sitting on the throne. И он был императором Раджа Риши, он сидел на троне. Please, Shabari Muni, give me one mantra that will protect me on the path as I ascend the Himalayan mountains and No, go. no. Обратился к Субари Муни и сказал, что, пожалуйста, дай мне ту мантру, которая защитит меня в Гималаях. So Garga Samhita describes how Shabari Muni gave the king a very, very, very powerful mantra, a kavacha, a protective mantra. It was called Sri Yamuna Kavacha.
И в Гарга Самхите описывается, как Субари Муни дал эту защитную мантру, защитная Ямуна Кавача. I know of the Yamuna Ashtakam. I never heard of the Yamuna Kavacha. И я слышал о Ямуна Аштаке, но никогда не слышал о Ямуна Каваче. And I found that mantra. И я нашел эту мантру. But I'm going to keep it secret. Но я вам не скажу, это секрет. No, that wouldn't be very nice. Это будет нехорошо с Who моей wants to be стороны. protected on the path back home from illusion? Кто хочет быть защищен по дороге домой от иллюзии? So Sriman Datta said, Таким образом, Шримандата сказал, addressing Shabari Muni, он обращался к Субари Муни. O fortunate one, please give to me the supremely splendid kavacha of Sri Jamuna, Lord Krishna's queen. I will always keep it with me very carefully. О, удачливая душа, пожалуйста, даруй мне возвышенную и несравненную кавачу Шри Ямуны, царица Господа Кришны. Я всегда буду трепетно хранить ее. Shabari Muni said, И Шри Шубари Муни O ответил, noble-hearted king, please hear the Jamuna Kavacha, which protects one from all dangers and brings one to the four goals of life. о, благородный царь, пожалуйста, услышь Ямуну Кавачу, которая дарует защиту от всех опасностей и позволяет достичь 4 цели человеческой жизни. One should meditate on dark, four-farmed, beautiful, lotus-petal-eyed Yamuna, who is seated on a chariot. Then one should meditate on the Yamuna Kavacha. Нужно медитировать на темную, четырехрукую, прекрасную, с лотосоподобными глазами Ямуну, восседающую на колеснице. Так нужно медитировать во время повторения этой кавачи. A brahmana should bathe, face the east, refrain from conversation, offer the Sanya prayers, sit in the Svastika asana posture on a kusha mat, tie his hair with kusha grass, and recite the following words. Браман должен принять омовение, повернуться лицом на восток, воздерживаясь от праджалпы, вознести сангхья молитвы, сесть в свастика асану на подстилку из травы куша, связать свои волосы травой куша и произнести следующие слова. May Yamuna always protect my head. May Krishna always protect my eyes. May Shyam always protect my eyebrows. May Nakavashini always protect my nose. Пусть Ямуна всегда защищает мою голову, пусть Кришна всегда защищает мои глаза, пусть Шьяма защитит мои брови, пусть Накавасини защищает мой нос. May Paramananda Rupini always protect my cheeks. May Krishna Vamamsha Shambhuta always protect my ears. Пусть Парамананда Рупини милостливо защищает мои щеки, пусть Кришна Вамамша Самбута защитит мои уши. May Kalindi always protect my lips. May Surya Kanyaka always protect my chin. May Yama Shvashva always protect my neck. May Maha Nadi always protect my chest. Пусть Калинди защитит мои губы, и пусть Сурья Каньяка защитит мой подбородок, пусть Яма Сваса защитит мою шею, пусть Маха Нади защитит мою грудь. May Krishna Priya always protect my back. May Tatini always protect my arms. May Shu Shroshni always protect my loins. May Charu Darshana always protect my lips. Пусть Кришна Прия всегда защищает мою спину, пусть Татини защитит мои руки, пусть Сукрони защитит мой стан слева, справа и спереди, пусть Чару Даршана защитит мою поясницу. May Rambhoru always protect my thighs. May Angri Bedini always protect my knees. May Rajashwari always protect my ankles. May Papa Praharini always protect my feet. Пусть Рамбхору защитит мои бедра, пусть Ангри Бхедини защитит мои колени, пусть Расешвари защитит мои лодыжки, пусть Папа Прахарини защитит мои стопы. May Paripur Natma Priya, Paripur Natma Priya always protect me from everything that is inside, outside, above, below, in the 8 directions, and in the entire universe. Пусть Парипурнатама Прия защитит меня от всего неблагоприятного, что есть внизу, вверху, снаружи, внутри и в 8 направлениях. A pauper who 10 times recites with devotion this very wonderful Yamuna Kavacha becomes wealthy.
Бедняк, который 10 раз с преданностью будет произносить эту чудесную Ямуну Кавачу, станет богатым. A wise brahmachari who eats little and for 3 months recites this kavacha attains a great kingdom. Тот Of разумный, this there is no doubt. тот разумный брамачари, который, ограничивая себя каждый день, принимает немного пищи в течение 3 месяцев, произнося эту кавачу, достигнет вечного духовного царства. В этом нет никаких сомнений. What is not attained within 3 months by a person who chants this kavacha 110 times with devotion? Чего невозможно достичь тому, кто с великой преданностью в течение 3 месяцев будет петь эту кавачу 110 раз с чистой преданностью. A person who rises early and recites this kavacha attains the result of all pilgrimages. At the end of his life, he goes to Goloka, the supreme abode, which even great yogis cannot attain. Человек, который поднимается рано утром и произносит Ямуну Кавачу, достигнет результатов паломничества по всем святым местам. В конце своей жизни он уйдет на Шри Галоку, высшую обитель, которую не могут достичь даже великие йоги. I think we all have a WhatsApp group that we're part of, you know, if Rasika tells what's happening. Shall I put this kavacha on the link so you can all memorize it? И хотите, мы разместим в нашей группе по WhatsApp ссылку на эту кавачу. Hare Krishna. So, after receiving this mantra, the king bowed down and releasing all of his servants and ministers and army and leaving behind all the members of his family, he took off his royal robes and insignia and put on the torn clothes of a sadhu that were lying on the river and turned and started walking alone north to the Himalayas for a life of penance and austerity and, most important, devotion to the Lord. И, получив эту кавачу, царь встал со своего трона, оставил всех своих слуг, снял с себя роскошные одежды, подобрал что-то из земли на берегу Ямуны, оделся в какую-то выброшенную кем-то одежду и отправился в сторону Гималаев для того, чтобы всю свою жизнь посвятить аскезам и покаяниям, а прежде всего это посвятить поиску Господа и обретению бхакти. What happened to Shabari Muni? This was a class about Shabari Muni. We followed the king into the Himalayas, back to Goloka. What happened to Shabari Muni? И это история о Субари Муни, поэтому что же произошло с ним? Мы знаем, что царь, он отправился в Гималаи, потом достиг Галоки, просветления. А что же было с Субари Муни? This is a long class. It's the end of the month of Parikrama. You're a little tired, but I think it's important to go on a little longer to know what happened to Shabari Muni, yes? И я знаю, что это долгая лекция, уже конец ваших парикрам, поэтому наверняка вы устали, но мне кажется, есть смысл еще немного подождать для того, чтобы узнать, чем же закончилась история Субари Муни. Well, he continued to enjoy Ну, а что касается Субари Муни, он продолжил наслаждаться. all the heavenly pleasures around him. И вокруг него были все доступные райские And наслаждения. ultimately, everyone in this world enjoying the material pleasures, be they little or big, it all comes to conclusion. И чем бы мы ни наслаждались в этом материальном мире, все когда-то заканчивается. You can't find no satisfaction. Потому что удовлетворения в этом вы все равно не I can't найдете. get no satisfaction. If that's sung by a famous, wealthy rock star, what about little old you and me trying to make ends meet? You can't get no satisfaction. И даже знаменитая рок-звезда пела о том, что в этом мире нет наслаждения. Что же говорить о нас, обычных бренных людей? Especially with his spiritual background, he could come to the conclusion. He could weigh the two things. Like you take a scale and you weigh, two things and you see which one's heavier or lighter. He had experienced the bliss of spiritual life, and now he was enjoying the bliss of material life. So okay, I want the spiritual life. Param Drishna Nivartante. It gives the higher taste. И тем более за плечами у него был опыт духовной жизни, поэтому он как никто мог нормально взвесить эти две составляющие: блаженство от духовной жизни, радость материального существования, и, конечно же, понять, что перевешивает. И, конечно же, здесь выигрывает духовная жизнь, потому что она дает то удовлетворение, которое невозможно почерпнуть нигде. Like you compare, you go to the shop to buy mangoes, and there's a green, you're going to serve your guests, there's a green mango, and there's a ripe mango, it's yellow with a few black spots, has a nice aroma. I'll take this one for my guests.
So if you have a strong spiritual experience, when Maya tries to attract you, you just go, нет, нет. И, например, если к вам должны прийти Hare Krishna. гости, вы хотите вкусненьким покормить, тогда вы идете в магазин и выбираете манго. И, например, там лежит зеленый манго и лежит такой красивый, сочный, ароматный, желтый манго с небольшими черными вкраплениями. Ну, конечно же, вы выберете вкусный манго. Поэтому, если вдруг вас будет когда-либо тестировать Майя и скажет, давай то, давай это, вы ей бодро скажите, нет. But if you're weak in your spiritual practices, if for whatever reason you become weak in your sadhana, Maya will come, you'll go, okay. And you'll be diverted for some time until you come to your senses and you come back again. That's why Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sadurlabaha. Generally it takes many lifetimes. Но если ваша духовная практика ослабит, если у вас садхана будет плохой, тогда, когда Майя придет к вам и станет вас тестировать, вам будет очень легко пойти за ней и начать удовлетворять свои чувства. И, как правило, удовлетворив их, вы придете обратно в себя и продолжите духовный путь. Как правило, на это уходит не одна жизнь. But by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, the most merciful incarnation, and our Guru Parampara who have given us an appropriate way to practice bhakti yoga or Krishna consciousness, you can make it in one lifetime. Но по милости Шри Чайтанья Махапрабху, который принес нам Харе Кришна Махамантру, совместное воспевание, а также благодаря той садхане, которую нам дала наша Гуру Парампара, вам нет необходимости снова рождаться, вы можете достичь совершенства за одну жизнь. I often say that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur in one of his lectures in the 1930s, he said, I see no reason why all my disciples can't go back home, back to Godhead in one lifetime. But you really have to give it your heart and soul. И Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур еще в 1930 году на своих лекциях говорил, что я не вижу причину, по которой все мои ученики не могут за одну жизнь вернуться назад домой к Богу. Но для этого вы должны со всей серьезностью отнестись к этой практике. We have many desires that we have to fulfill to maintain body and soul together, but our main desire should be to go back home, back to Godhead, and to do that, we have to fully awaken our love for Radha and Krishna. Fully, 100%. И, конечно же, у нас много есть желаний, связанных с поддержанием нашего тела, но основным нашим желанием должно быть возвращение назад домой к Богу, а для этого нам нужно полностью пробудить свою дремлющую любовь к Раде и Кришне. Not to contradict Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, but there's that saying, many are called, but few are chosen. И не для того, чтобы сказать что-то против это заявление Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, а просто чтобы добавить, есть такое выражение из Библии: много званых, но мало тех, кто пришел на этот зов. We don't want to be left behind. А мы не хотим здесь остаться, мы We не want to хотим go быть home. брошенными. Prabhupada is waiting for us in the spirit. He trained us how to get out of this world, and he'll train us how to enter into that world and perform whatever particular mellow of devotional service is appropriate for the pleasure of Radha and Krishna in the spiritual world. That will all be taken care of in due course of time. И через какое-то время о нас тоже точно позаботится, потому что Шрила Прабхупада нам дал все, и он точно тот, кто подскажет и поможет нам, обучит нас, каким образом правильно служить божественной чите. So in due course of time, Shabari Muni, he became dissatisfied with his material pleasures, and he desired to awaken his love for the Lord, so he renounced his family life and he came here, where you are right now. И через какое-то время Субари Муни, он удовлетворил все свои чувства, полностью разочаровался в этом, вспомнил о духовных практиках, и для того, чтобы завершить свой путь, он пришел сюда, где мы с вами находимся. You know, the natural way of life, Varnashram Dharma, that you know, your brahmachari, grihastra, vanapast, and sannyas, it's a natural way. Gradually renouncing, but always keeping the goal in mind. И постепенное отречение, путь, которым мы все проходим, он естественный. Мы начинаем с брамачари, потом грихасха, ванапрасха, саньяса. И это естественный ход вещей. But, you know, whatever, making gradual progress. This is the natural way of human life. So he kind of went through that, Shabari Muni. It's a good example for us. Это естественный процесс отречения, и на самом деле Субари Муни именно ему исследовал. You know,
um, it's actually described how he attained that state. How from his 50 wives and all that opulence. It's described how he came to that point of actually going back to Godhead. Prabhupada has said he went back to Godhead, and his 50 wives went with him. И есть описание, Шрила Прабхупад пишет об этом, что он вернулся назад домой к Богу, Teamwork. и 50 его супруг тоже последовали за ним. Вот такая хорошая командная работа. Shastra states as follows. It's very nice. И в шастрах говорится следующее. How did he become pure? How did he give up and embrace Krishna's lotus feet? И каким образом он от всего все оставил и принял прибежище у лотосных стоп Кришны. Remember, he's in Vrindavan. Помните, он находится во Вриндаване, Here, он здесь. on the banks of this lake, which is very near to Govardhan Hill, you could consider from an aerial point of view. И на самом деле это неподалеку от холма Гавардхан, если сверху смотреть на эту карту. Listen to this. И просто послушайте, что он This сказал. is the, every endeavor should end with, dun da 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 da. This is the da. И любые действия должны закончиться на высокой ноте. Вот это будет наша сейчас высокая нота. I just love this description. Мне очень нравится это описание. The influence of Govardhan Hill, Krishna's eternal abode, gradually purified the heart of Shabari Muni. One day he found himself sitting alone, contemplating the cause and the results of his fall down. И в шастрах описывается влияние холма Гавардхан, а также тем, что он находился в вечной обители Кришны, постепенно очистило сердце Субари Муни. Однажды он обнаружил то, что сидит здесь один, размышляя о причинах и следствиях своего падения. Finally, the spirit of devotional detachment again arose within his heart. He then left his opulent household and, followed by his devoted wives, accepted the Vanaprastha order and returned to Sonaraka on the banks of the Yamuna River, where in time he and his wives, by his power, all attained ultimate perfection and went back home, back to Godhead. Shabari Muni ki, his 50 wives ki, Giriraj Govardhan ki, Shibraja Bhumi Shri Vrindavan Dham ki. И по итогу его дух преданного отречения снова возник в его сердце. Он оставил все свое богатство своего дома, а также за ним последовали все его жены. Он принял ванапрастху и вернулся на Санаракху, на берега реки Ямуны, где в свое время он и его жены, по милости, которую они обрели благодаря своим саданам, они отправились назад домой к Богу. As a result of hearing all the knowledge that we've, Divya Gyan, this transcendental knowledge which we've shared with you today, in particular in relationship to the history of Shabari Muni, the following things should be meditated upon. И мы сегодня услышали очень много историй, и для того, чтобы подытожить, мы можем перечислить следующие вещи, на которые нам стоит медитировать. This is what you should take from the lecture today. Это то, что вам нужно вынести из сегодняшней лекции. With our Kali Yuga brains, we can't remember everything. И наши калиюжные мозги не дают нам способность запомнить все. It's hard to. I met a boy the other day who had a what they call photographic memory. И я недавно встретил мальчика, у которого фотографическая память. He's 11 years old, but he could remember things like years and years ago, although he's so young. И ему 11 лет, но он может запоминать вещи, как это было раньше, просто моментально. His name was Sundar. Его зовут Сундара. But most of us don't have that ability. So what should we take from this talk today? What's the essence of what we should remember? Но не у всех у нас есть такие способности, поэтому я подвожу итог. И что же мы должны запомнить из сегодняшней лекции? There's actually three things. И на самом деле это три основные вещи. Number one, Первое. the trap of misplaced compassion, the acharyas say. Что ловушкой может стать неправильно направленное сострадание. Number two, the consequences of Vaishnav aparat. И сложности, связанные с Вайшнава-апарадхой. And the power of Sri Vrindavan Dham to purify us and help us attain the lotus feet of Radha and Krishna. А также могущество Шри Вриндаван Дхам, которое очищает нас и помогает нам обрести лотосные стопы Рады и Кришны. We heard before, due to the influence of Govardhan Hill, Krishna's eternal abode,
gradually the influence of Giriraj purified his heart, and he decided to give up and attain perfection along with his wives. И мы с вами до этого слышали о том, что благодаря влиянию холма Гавардхана, а также то, что он проживал в обители Кришны, это все очистило его сердце, он решил все оставить и заняться духовной практикой снова. So the trap of misplaced compassion, the consequences of Vaishnava aparad, and the power of Sri Vrindavan Dham to not only Cheto Dharpana Marjana, purify us, but awaken that pristine Amala Bhakti, which is the ticket back home, back to Godhead. И таким образом ловушка от того, что мы неправильно направляем свое сострадание, а также сложности или последствия Вайшнава Апарадхи и мощь, могущество Шри Вриндаван Дхама. Это три основные темы сегодняшней лекции. I mean, of these three things, in my heart, mainly I'm meditating on the power of Vrindavan Dham. Из всего этого я в своем сердце медитирую именно на могущество и милость Шри Вриндаван Дхам. And therefore, based on that, I would like to finish with the following verse from Vrindavan Mahimamrita, chapter Dashanam Shatakam by Prabodhananda Saraswati. One of my favorite verses. И исходя из этого, я хотела бы завершить сегодняшнюю лекцию цитатой из Шри Вриндаван Махимамриты. Это 10-я шатака. Написал ее Шрила Прабодхананда Сарасвати. Она одна из моих любимых. O Vrindavan, O crowning bliss of Radha and Krishna, to me always be like a mother, a father, a good friend, a brother, a kind relative, a love, a protecting devata, a guru, an observant eye, prana, the greatest treasure, the best nectar, a good son, and please always remain within my heart. О Вриндаван, о Верховное Блаженство Рады и Кришны, для меня, пожалуйста, всегда оставайся как мать, отец, хороший друг, брат, добрый родственник, возлюбленный, защищающее божество, гуру, следующий за мной взгляд, прана, великое богатство, а также лучший из нектаров или хороший сын. Всегда оставайся в моем сердце. The great saints, Shabari Muni ki, Shri Vrindavan Dham ki, holy names of Krishna ki, back home, back to Godhead ki, Srila Prabhupada ki, Gaurnitai ki, Shri Bhakti Shri Vrindavan Dham ki, Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe, Sham. Hare Krishna, thank you. Hare Krishna. This is from Madhavi. She's 5 years old. She's from Uzbekistan. A tulsi plant. И это прекрасное изображение Тулси от Мадhavi, ей 5 лет, она с Узбекистана. Hare Krishna. So I think that was a long talk, but I think very appropriate for where we are, where Shabari Muni did his penances and austerities here. I'd like you to walk around a little bit later. И это такой долгий разговор, но мне кажется, он был необходим, потому что нужно было прославить Субари Муни. И потом, когда мы освободимся, я хотела бы, чтобы вы тут погуляли и посмотрели окрестности. But I think to absorb it all, because this brings about a type of hankering within the heart, a lolium, a greed to be Krishna conscious. That can be solidified by the mercy of the holy names. И так как мы все сейчас испытали лолиум, это жажду духовной практики, сейчас можно все это закрепить благодаря. We want to capture that mood that we get. It's infectious coming here to Vrindavan. We catch that mood
It can be captured in essence by singing Shri Krishna's holy names. Благодаря воспеванию святых имен Шри Кришны, потому что настроение Вриндавана, она передается нам, когда мы сюда приезжаем, и чтобы закрепить эту самскару или это впечатление, нам необходимо воспевать. The best way to spend our time is to Это chant. лучшее время, лучший способ провести наше время — это воспевать. Prabhupada said, if you got time, chant Hare Krishna. И Прабхупада всегда говорил, что есть время, повторяйте Харе And we have Кришна. the time. It's Ekadasi. А у нас есть время, сегодня Экадаши. Holy days like Ekadasi and Janmashtami are the mothers of devotion for devotees who properly respect them. Properly respecting them means to chant Hare Krishna as much as you can today. It's the Yuga Dharma. Потому что мы знаем, что Экадаши это является как мама преданности, поэтому мы необходимо правильно этому следовать. А как этому правильно следовать? Это, конечно же, совместно воспевать. So instead, it's only 11:30. Instead of walking back and chit-chatting on the way, let's spend another 45 minutes here chanting the holy names from our heart, praying for kripa, for mercy from Radha and Krishna, who bestowed their mercy on Shabari Muni here. И сейчас только 11:30, и если мы пойдем домой, то мы будем болтать назад по дороге, идя, то лучше мы проведем здесь еще какое-то время и вместе повоспеваем, будем молиться святому имени, а также Субари Муни, чтобы обрести его милость. What do you think? Is that a good idea? Как думаете, хорошая идея? Okay. You can also dance. Можно даже танцевать. Chanting and dancing in Vrindavan. Woo! И воспевание, и танцы во Вриндаване, что может быть прекраснее. But first, a few announcements from our sponsor. А сейчас немного объявлений от наших спонсоров. Rasagisa Ramani Devidasi K. This is one for you and one for your husband. Okay, thank you, Hare Krishna. Thank you, Srila Gurudev, for that wonderful class about Shabari Muni. И спасибо большое Шрилу Гурудеву за такой чудесный класс по Субари Муни. Many of you had a break day yesterday, И многие вас вчера отдыхали. but it was not a break day for Srila Gurudev. Ну, конечно же, Шрила Гурудев не отдыхал. We went to Delhi for a meeting and we came back at 11:30. И мы вчера в 11:30 только вернулись вечера из Дели. Была важная встреча. And after that, Gurudev sat and prepared this class. И после этого Гурудев еще сел и подготовил всю эту лекцию. We all might feel the parikramas are exhausting, long, but then you can see how much Srila Gurudev puts into it for our benefit. И представьте, мы можем думать, что как тяжело на парикрамах, но просто подумайте о том, сколько в эти парикрамы для их организации вкладывает Шрила Гурудев. So, we should be very grateful and feel indebted to this 1 month of Kartik Parikrama that Gurudev is doing for all of us. И вы должны быть очень благодарны и чувствовать то, что Шрила Гурудев вложил в эти парикрамы на Картику всего себя. Let's thank him by giving him another big round Давайте of applause. поаплодируем ему за это. So, as Gurudev said, after this announcement, we'll immerse ourselves in the kirtan of Bada Hari Prabhu. И как Шрила Гурудев уже сказал, после этих объявлений мы погрузимся в киртан Бадахари Прабху. Then we will serve here nice Ekadashi prasadam. А после этого здесь будет раздаваться хороший кадышный просад. And then you can walk back to wherever you came. If there is a rickshaw, you can find a rickshaw and go back. А потом вы возвращаетесь оттуда, откуда вы пришли. Если были рикши, садитесь на рикшу, либо идете. And tomorrow we are going to Pandava Ganga. А завтра мы отправляемся на Пандава Гангу. We had been there, I think, only once last year. И мы там были однажды, только в прошлом году. It has a beautiful garden. It's a very well maintained place. И там есть чудесный сад, это очень хорошо поддерживающееся место. There were many pastimes of Pandavas that happened over there, which we will hear in the class tomorrow. И там было большое количество историй, связанных с пандавами, которые мы завтра услышим. Buses will leave from Radhedam at 6 a.m. So please come to the bus stop at 5:30 a.m. В 6 утра автобусы отправятся от Радхедхам, поэтому придите туда заранее в 5:30.
You can buy coupons from Shamalarani here. She's selling in the back. И вот Шьямала Рани, она машет синей папкой, а у нее можно купить сегодня купоны. Or from Sita in the evening. Или у Ситы вечером. And we also have Gurudev's new book, The Sacred Forest of Vrindavan, in both Russian and English, available for purchase. You can buy it from us at the back. И также вы можете приобрести у нас книги Шрилы Гурудева. Она есть на английском и на русском, поэтому там сзади можете подойти к столику, продадим вам книги. I'm still looking for volunteers who can take some books back to Russia. So if you can help with it, please let me know. И, пожалуйста, помогите довести книги до России. Если кто-то хочет, может, подойдите и запишитесь. Hare Krishna. No, not this way. I said find Vamsi. It's not Vamsi. You know Vamsi? Okay, go find him, but not here. He has car license. Come and give it to him. Please sing with me. Om Jnanatimidandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadhati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uttapada Kamalam Shri Gurun Vaisnavamscha Shri Rupam Sagazatan Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savhadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Bhadam Sahagana Lalita Shri Visakam Visamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe
Vishavanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyeva cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Vasaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Vracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasatyade Satadane Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One more, everybody, please. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One more, brother. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Just one more. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One more below. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, hello. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare.
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Oh, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram
Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram. Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Amabala. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram. Rama Rama, Hare Hare. Hello, hello. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Haribo, 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 go Haribo. Jai Gaura Haribo, Haribo, Haribo. Jai Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 go Haribo. Jai Gaura Haribo, Haribo, Haribo. Jai Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 go Haribo. Jai Gaura Haribo, Haribo, Haribo. Jai Gaura Haribo. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jai Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Haribo, 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 Haribo. Jai Gaura Haribo, Haribo, Haribo. Jai Gaura Haribo. Jai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Jai Gaura Haribo, Haribo, Jai Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Jai Gaura Haribo, Haribo, Haribo. Jai Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Go Haribo. Jai Gaura Haribo, Haribo, Haribo. Jai Gaura Haribo. Everybody. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Yamuna Mai ki jai Govardhan Giri Govardhan ki jai Srila Prabhupada ki jai Vrindavan Dham ki Gaur Bhaktavinda ki Nitai Gaur Vimanande Jai Jai Shri Ram Jai Jai Shri Radhe Jai Jai Shri Radhe